Great. So you're all here today because you have influence. So maybe you work for a small business, and maybe you're trying to figure out how to create a niche with your new customers. Or maybe you're a filmmaker and you want to find some new stories to tell. Or maybe you're already a viral YouTube sensation. Whoever you are and whatever you're doing, thanks to this new communications era that we live in, you have power online to reach the communities that you sit in and to reach new networks and audiences with stories and messages that can bring about change in society. As producers of media content, you have influence and you have power. And so today we're going to look at how you can use some of that power and influence for the good of the society around us. So I'm from ZINC Network in London. At ZINC, we work with charities, we work with NGOs, with businesses, and with governments. Everything that we do is across a variety of channels to promote social change. And fundamentally, we believe in the power of storytelling for social good. So we work with civil societies, we work with businesses, and with influencers. And a huge part of what we do involves equipping those organizations and individuals to deliver campaigns themselves, which is why I'm really excited to be here with you today. So you might be an Instagrammer, a filmmaker, a web producer, or someone who designs creative offline events. But we all have different mechanisms at our disposal. And we all have the potential to make our societies better places in which to live. So I'm going to share with you today a number of examples. And all the examples are from our work on just 3 channels. Now, these are our owned channels here at ZINC. So the first one is our ZINC Facebook channel, and that has a global English language audience. We get about 50 million views a month, and 1 in 3 of those videos goes viral. In the middle is ZAG, which is our Russian language Facebook page. Can you put your hand up if you are a fan of the page at the moment? 2, great. Hopefully you can all add us at the end. That would be awesome. And we have 18% of our viewers are actually from Kazakhstan on that channel. But then we also have wide reach into Ukraine and Russia in particular. And then on the right is our YouTube channel, ZAG Baltic, which is specifically targeted at audiences in the Baltics. And that shares stories of social change and stories of innovation. So, as media producers, we have a responsibility to use our power and our influence for good. And so I'm going to share with you 3 ways that I think we can all be doing this. So the first is to inspire critical thinking, both in our audiences and then in our societies at large. Secondly, we should promote positive social change about the topics that we care about. And thirdly, we should be showcasing new voices, the voices that are rarely heard in the media and also in the debates that affect our societies. So I want us to think today about the relationship between the media and power. Who holds the power? Is it the platforms that we use, like Facebook and Instagram? Is it those who pay the bills? Is it consumers? Or is it producers? It's really important that we begin to ask these questions and to think about the answers. And that's because our societies are increasingly saturated by media messages. So when we wake up in the morning, the first thing that we do is we look at our phones and we look at Facebook, we look at Instagram, we see what's going on around us. And when we do that, we often don't have the choice about what we're seeing, because that's chosen by the platforms, it's chosen by the advertisers, and it's also chosen by our connections on those channels.
But for many of us, social media is the main way that we interpret the world, and most of the news that we get about the world comes from social media. So despite all of this, in the UK, in the US, and in Central Asia as well, all of us lack some tools to understand the power dynamics that are at work. And this needs to change. So here, just as in the UK, there are a lot of different voices online that are competing for your attention. And I think it's a really big responsibility that we all have to help our connections and our audiences to think critically about what they're consuming online. So how do we do this? I think there's 4 things that we need to think about. So the first, what is the message of the piece of content that you're thinking about? And how closely does that message align with your reality and with your beliefs and with your values? Secondly, who made the content? Who benefits from it? And how are the assumptions and the beliefs in that piece of content present in the message? Thirdly, what's the purpose of the message? Is it to sell you something? Is it to provide you with information? Is it to argue, to entertain? And how does that purpose influence the way that the media is created? And finally, which different people and places and cultures are represented? Are there any generalizations? Are there any stereotypes? Who's left out from those messages? So I'm going to show you 2 pieces of content now that we created with influencers. And one of them is specifically helping people think about some of these questions in the media. And the other is a bit broader, and it's more about traditions and cultures. Привет всем на канале ZINC Baltic, меня зовут Елена Рассохина, и сегодня я хочу порассуждать на тему интернета и того, что он из себя представляет в жизни современного человека. За последние десятки лет интернет вошел и прочно закрепился в жизни многих современных людей, став неотъемлемой частью их работы, учебы и досуга. Это более быстрый ритм жизни и обмен информацией. Это площадка, инструмент и оплот свободы слова. И то, как и кто этот ресурс использует, таким он и становится в руках этих людей. То есть вопроса много аспектов, помимо обычных плюсов и минусов. Да что там, я сейчас вам все расскажу. Развитие информационных технологий ускорило темп жизни. Теперь можно больше успеть до того, как потратишь время на дорогу. Можно выяснить нужную информацию заранее, договариваться не встречаясь, заполнять бумаги и квитанции из дома, а следовательно меньше очередей и многие вопросы решаются быстрее. Также сократились расстояния. Можно участвовать в различных проектах, даже будучи в другом городе. Например, если речь о конкурсе с видео, то отправить имейл – дело пары кликов, а отправить посылку с кассетой – совершенно другое дело. Можно путешествовать или даже жить в разных странах и при этом быть в контакте со своими близкими, устраивая видеозвонки. Многие люди, даже когда ходят в магазин и не могут решиться в выборе одежды, просто скидывают друзьям и делятся мнением, даже если не могут в этот момент находиться рядом. А еще есть музеи, по которым запросто можно побродить виртуально и рассмотреть картины в высоком разрешении, и трансляции того же затмения и запусков ракет с объяснениями, что в какой момент происходит. Интернет — это куча знаний и информации в открытом доступе. Научно-популярные каналы, паблики, статьи, книги. Если хочешь узнать что-то по какой-то теме, можно быстро найти хорошие разъяснения и разобраться в вопросе. Выучить язык, узнать, как работает та или иная штука, научиться рисовать. То есть, если даже упустил в свое время какой-то предмет, его можно наверстать. Глобализация. У каждого есть голос, и чтобы быть услышанным, не нужно, чтобы были богатые родители или еще какой-то супер бэкграунд. Важен труд, который ты вкладываешь, и мысли, которые говоришь или пишешь. Молодые люди больше верят в себя благодаря интернету. Многие могут найти свою вторую половинку, друга, единомышленника или просто замечательного собеседника в интернете. Даже если их разделяют большие расстояния. Это объединяет людей и дает им возможность узнать друг друга и обменяться мыслями. Множество самых разнообразных площадок для дискуссий, тематических групп и форумов, читая которые, я изменила некоторый взгляд на жизнь. Интернет изменил мир, дав работу для многих людей, в том числе и для меня. Люди имеют больше возможностей рассказывать, о чем им интересно и в чем они разбираются или хотят разобраться. Это огромная площадка для творчества, обмена информацией, распространения новых песен, искусства и знаний. Больше людей, которые могут заниматься тем, чем мечтали. И, соответственно, появилось или развилось много таких работ, как администраторы, веб-дизайнеры, SMM-щики, ребята и девчата из поддержки. Появилась вообще такая штука, как фриланс, и люди могут работать друг с другом, никогда не видя друг друга в реальности. Развитие интернета, увеличение скорости распространения информации повлияло на многие области. Например, существует мнение, что журналистам становится сложнее, и приходится соревноваться со всевозможными блогами в скорости, ведь голос и возможность поделиться информацией есть у всех. И, мол, сейчас вместо красоты слова
и обстоятельного поиска интересной информации все больше и больше громких заголовков, чтобы привлечь читателей на ресурс. Хотя хорошие статьи я вижу часто и сегодня. А вот розничная торговля расцвела. Интернет полон сайтов, на которых можно купить самые необычные всячины. Что же еще интернет в современном мире? Это бездна прокрастинации, в которой ты утопаешь с потерей времени, бесконечно скролля ленту соцсеток, разглядывая выставку чужой жизни и читая баталии бесконечных тредов. Или же более-менее полезно, зависая на Википедии, но все же место выполнения запланированного дела, из-за чего те откладываются, накапливаются как снежный ком, сбивая режим и добавляя ежедневной усталости. В интернете собираются и организовываются не только добрые, но и весьма злые люди, но подробно я об этом не хочу и не буду. Буллинг, нападки, противные, агрессивные или как-то иначе переходящие личные границы, комментарии и сообщения. Помимо каких-то своих личных проблем, которые заставляют людей писать друг другу гадости, некоторые просто считают, что интернет это несерьезный, там можно писать все, что угодно, ведь это не настоящая жизнь, а виртуальная. В интернете много людей, а люди, бывает, ведут себя некрасиво, причем это не обязательно даже, что это плохие люди, просто иногда мы делаем нехорошие поступки в отношении других людей и даже не замечаем этого. А в интернете по физиономии никто не даст, вот и говорят, что взбредет в голову. Но есть и откровенные злоумышленники. В любом случае важно понимать это и относиться к таким людям философски, не принимать близко к сердцу и, самое главное, не вступать в дискуссию. Не корми тролля. К тому же выиграть спор в интернете невозможно. Это пустая трата времени. Дезинформация. Ведь любой может сделать сайт и заполнить его неправдой. Даже скопировать визуально серьезные ресурсы, распространяя фейки, как шутки для, так и подрывая репутацию изданий или по еще какой непонятной причине. Ну и, конечно же, мошенничество, фейковые аккаунты и другие вещи. Голос есть у всех, и было бы странно, если бы злоумышленники не воспользовались изменившимися удобными условиями. В этом плане, возможно, мы стали более уязвимыми, и негодяи продолжают дурить головы простодушным и доверчивым людям, уводя как просто аккаунты, так и номера телефонов и банковские данные. Ведь несмотря на все защиты, остается человеческий фактор, и многие люди все еще не знают, что делать в интернете безопасно, а что нет. Ну и напоследок я считаю, что как в школах, так и людям постарше весьма не повредит курс интернет-безопасности, на котором будут объяснять, что стоит и не стоит выкладывать в интернет, что не надо сливать свои пароли, делать их слишком простыми, такими как QWERTY или 1, 2, 3, 4, 5 или свой день рождения. Для чего надо делать отдельные аккаунты на одном компьютере, что нельзя постить и перепощивать потерянные паспорта, документы и карточки без закрашивания данных, что не должно быть нормальным, что девушки и парни требуют друг у друга пароли от социальных сетей в качестве доказательства любви, или, мол, почему не даешь, тебе есть что скрывать? Есть такая штука – личное пространство. Тут все как бы гораздо более личное, чем дать ключи от квартиры. Как зубная щетка. Почему приватность важна, даже если вам нечего скрывать, я, возможно, расскажу подробнее в одном из следующих видео. Но это не точно. Интернет – это инструмент и площадка. Хорошим или плохим его делают люди, которые его используют. Пишите в комментах о своем опыте. Выиграли вы от развития интернета или потеряли? А на этом все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на канал ZINC Baltic, чтобы не пропустить новые интересные видео со мной и другими ютуберами на этом канале. И ставьте лайки, если вам понравилось видео. До встречи! Шалом, с вами Ликей. Да-да, ты все правильно понял, это новый выпуск Козы. Я тут недавно задумался над такой интересной штукой. Мы рождаемся в мире, где до нас уже были рождены другие люди. Спасибо, Кэп, ну типа, да, это моя роль. И эти люди до нас придумали страны, города, образы мышления, идеи, философию и культуры, которые включают в себя традиции и нравы. И вроде бы тут нет ничего особенного, но есть одно «но». Многие традиции, культурные особенности и нравы провозглашаются людьми как что-то фундаментальное и незыблемое. Чем-то таким, что является чуть ли не частью природы, как гравитация, например. Костик, надеюсь, это было нарисовано. Эти люди забывают две вещи. Первая вещь – это то, что лишь из-за случайности они родились раньше нас. И что-то создали, с чем нам нужно сейчас развлекаться. Вторая вещь, парень. Это то, что любая традиция есть лишь временная необходимость, которая обусловлена конкретной временной ситуацией. И потом такая вот временная мера для определенной ситуации перерастает в привычку на века, на года, на миллениумы. Когда уже не помнят, почему это делают, но зачем-то продолжают это делать. Традиции, потому что... И таких примеров полно, начиная от самых незначительных по типу... Жозефина, я хочу сделать тебе предложение. Мы любим друг друга уже очень давно. И в знак нашей любви я смастерил кольцо. Да, оно самодельное, как бы дешевое, но так, одену тебе на большой палец. Но ведь главное это любовь, правильно? У нас же все будет в будущем, все будет классно. Вот. Пластиковое кольцо? Но принято же дарить с бриллиантом. Он что, не любит меня, что ли? Ты согласна, да?
Эта традиция пошла из-за жесткого маркетинга компании, которая как раз таки и занималась производством бриллиантов. Ну, я думаю, это уже все знают. Я надеюсь, по крайней мере. То есть контора преследовала совершенно конкретные цели заработка. И в итоге сгенерировала для людей привычку, которая стала традицией. Или вот эта раздражающая меня привычка дробь традиция. 8 или 10-часовой рабочий день в 2016 году. Хотя, наверное, вы этот выпуск уже в 2017 смотрите. Ну что хотел, давай заходи быстрее сюда. Быстрее говори, что хотел. Добрый день, начальник. Такая вот идейка пришла, мы тут с рабочими подумали, что продуктивнее будет работать, если рабочий день будет не 8 часов или 10, как у нас, а чуть меньше, вот меньше будет, да. Слушай, неплохая идея, подойди-ка, я скажу тебе кое-что. Пошел работать, придурок, какие 8 часов, вообще обнаглели тут. Вали отсюда и работай, паши на меня. Всегда так было. Всю жизнь люди работают по 12 часов. Вообще всегда. Со времен неолита, с пещерных людей. Все работали. Это традиция, чувак, это традиция. Эта традиция идет прямиком со времен индустриальной революции, когда люди работали в большинстве своем на фабриках или заводах с посменным графиком, где смены длились именно столько времени. И вот эта штука, которая была когда-то необходима, зачем-то докатилась и до нас, вот прям до наших дней. Когда уже, ну блин, всем понятно, что не нужно столько времени сидеть на работе. На ней вообще нет смысла так долго находиться. Помните, что Усач говорил, кто не имеет 2/3 своего дня для самого себя, тот раб. Что, неприятная истина, да? Не хочешь признавать этого? Ну это так, чувак. И рабство продолжается и в наши дни. Раньше раб радовался тому, что его хотя бы, ну, типа не избили сегодня. Вау, классный день. А теперь мы радуемся тому, что нам, ну, заплатили какие-то копейки за работу. И раз в год позволяют прокатиться в Турцию на отдых. Ну, типа того. В общем, очередная традиция, которая была необходимостью, но зачем-то с нами остается до сих пор. Когда уже, по сути, необходимостью не является. При этом многие люди еще и спорить с тобой начнут, если ты им скажешь, что нету смысла в таких длинных рабочих днях. Вот что значит сила привычки, которая уже, наверное, даже перерастает в какую-то зависимость. Зависимость от традиций. А мы-то с вами знаем, что привычки и убеждения – это злейшие враги истины. Это сказал не я не слишком престижный, это сказал вот он. Но ничего, уже сейчас некоторые компании сокращают рабочий день для своих сотрудников, при этом не сбавляя зарплату, и у этого движа гораздо больше плюсов, чем кажется на первый взгляд. Может, потом как-нибудь вам про это расскажу, но сегодня у нас речь о другом. В общем, ребята, давайте вот еще раз впитаем это знание, что такой как Кашпировский. Даю установку. Традиции — это не что-то непоколебимое и не что-то фундаментальное. Так, свою щеку к монитору приставь. Это зарядку даю тебе. Great. So both of those influencers already have really wide audiences online. But whoever you are and whatever channels and audiences you have access to, you can help the people who engage with your content to think critically about what they're engaging with and also about the world around them. So the next thing we're going to look at is how to promote positive change. So I'm going to start by asking you a question. What is it that you're passionate about? When you look at the world around you, what is it that you want to change? What causes and movements are you naturally drawn to? And what makes you excited about the future of Central Asia? So here are some of our answers to that at ZINC, and these are all topics that we create content about. So tackling prejudice is something that we regularly focus on, and this could look at promoting the rights of minorities or challenging stereotypes. Maybe animal welfare is something that you care about, or humanitarianism, so helping those who are at the bottom of our societies. Do you believe in the power of innovation and the potential for innovation in Central Asia? Maybe that's something that you want to highlight. Or maybe it's equal gender rights. Maybe you're really inspired by the Tian Shan Mountains through your time in Almaty, and actually environmental justice is something you want to focus on.
there's a lot of different topics out there, and we're all passionate about different things. So it's important that you spend some time thinking about what it is that you're passionate about. Who likes plov? No, you said everyone, but I don't see everyone's hands up. But a lot of hands. Okay, and is anyone here from Uzbekistan? One person. Wow, I thought there would be more. Okay, so I'm very sorry because I have 2 videos from Uzbekistan, and I have no videos from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, or Turkmenistan. So I'm sorry. But at least the lady from Uzbekistan will be happy. So, you like plov, that's great. I'm going to show you a video of a man who really, really likes plov. Еда тоже один из самых главных преимуществ, можно сказать, туризма. Узбекская кухня богата историей, богата культурой, богата с разновидностями блюдами. Она тоже по вкусу не отстает от мировых кухонь. И в итальянской кухне, и в узбекской кухне есть общее сходство. Народ Узбекистана мясоеды и любители мучные блюда. Да? И в итальянской то же самое. Продукты в Узбекистане, они органические, натуральные. Стараемся делать узбекские блюда, перевести с домашней кухни на ресторанный уровень. Пытаемся разрабатывать такие новые форматы узбекской кухни. Мы в первую очередь меняем визуальность, внешний вид, подачу. Мы заехали в Китабский район, там на перевале, оказывается, готовят самую лучшую лапшу, можно сказать, в Узбекистане. Лапша была нарезана тоньше, чем нитка. Дом узбекской кулинарии, школа узбекской кухни, библиотека и ресторан, и музей. Я очень хотел бы вынести узбекскую кухню на новый уровень. So you probably weren't expecting me to talk about plov this morning, although it is probably my favorite food. But what's important about this video is that he's showing the uniqueness of Central Asia and of Central Asian food. And it's a really inspiring story of a man who cares about his culture and wants that culture to be shared with a wider audience. Now, culture plays an incredibly important role in our societies. And actually, it could be that there's something you're really passionate about that's a part of your culture. It could be food, it could be your clothing. There's lots of different aspects of our culture that are unique, and that could be something that you want to share with a wider audience. So the second video I'm going to show you in the inspiring positive change strand is one of the most widely viewed videos that we've made at ZINC. And this is an issue that everyone faces. It's not a hook, right? Is it a straw? Don't tell me it's a freaking straw. That's plastic. No, it's simple. Oh, man. Show me.
So this video had 62 million views around the world, and it was shared by organizations like Greenpeace. It came out in the UK just before the BBC did a series called Blue Planet, which I don't know if anyone has seen. But it definitely shows the role of mainstream media and social media working together to change public perceptions. And actually, if you compare the UK now to a year ago, there's much more conversation about the role of plastic and pollution in our society and what we can be doing to challenge it. So we're going to go back to Uzbekistan. And again, if anyone is from a different country and has ideas of content that we could share from your countries, please grab me or my colleague Tanya. Can you put your hand up? Thanks. Afterwards, and come and tell us your ideas, because we'd love to make some stories about other countries as well. Я поднял флаг возрождения бухарской голубой керамики. Ее нету. И я решил, может быть, мне это нужно сделать. Еще в Древнем Египте делали цветные, ну, скажем, полудрагоценные камни, как бы подражание камням. Я выделил ту эпоху, середина, конец 18 века. Она действительно самобытная, необычная. Они начали продавать фарфор ниже себестоимости заводских цен. Люди перестали покупать бухарскую керамику. Я очень долгие годы хотел именно вот на бирюзовых тонах, на ишкоре делать свои творческие композиции. Ишкорная глазурь, она не содержит в себе свинцовых соединений, и поэтому можно использовать в быту. Она абсолютно безвредна. И причем еще красивая. Потеряли вот эту рецептуру, поэтому нам сейчас трудно делать реставрацию, она недолго, к сожалению, стоит. Настоящий шкор 500-600 лет стоит. Я получил небольшой грант фонда ЮНЕСКО, приехал в Бухару, ходил в степь, собирал травку волшебную. На сегодняшний день эксперимент продолжается. Спички вытаскиваете, вот этот шикарный результат. Человек просто вот на 7-м небе просто кайфует. Пора Бухара, жемчужина Востока. Она должна иметь свою керамику. So who preferred the plov video? Hands up if you like the plov video. Beth, yeah, you love the plov video, great. Hands up if you preferred this video about the crafts. Oh, interesting. Okay. So I think both of these videos really highlight unique cultural aspects of Central Asia. And I think the traditional crafts in Bukhara and elsewhere are at a really challenging and pivotal time. So actually highlighting the work of Abdulhamid to a wider audience is a really important thing to be doing. And it also shows the individuals that are in our societies that are making a change. So that leads me to my third point. So we've looked at inspiring critical thinking. We've looked at promoting positive change. And the third thing that I think it's really important for us to do is to showcase new voices. So when we think about the media, there are two questions that we can ask. So the first is, whose voices do you normally hear? So when you're looking at the news, when you're on Facebook, when you're on Instagram, whose are the voices that you normally hear? So in the UK, we tend to hear the same people. So these are people who are very educated, they're people who have a lot of privilege, and they're people that represent the majority. The second question is, whose voices are excluded? So whose voices do you not hear? Do you hear the voices of the men and women who are working to protect culture? Do you hear the voices of those who are affected by the changes in our environment? Do you hear the voices of those at the bottom of society, like the homeless people or the families who haven't got enough to eat?
I don't think that we do hear enough of those voices, and I think that it's our responsibility to share those voices with wider audiences. The media scholar Nick Couldry said that this lack of voice, the lack of representation, the fact that some people have a choice to speak and to be heard, and other people don't, can be called the hidden injuries of media power. And this is a really important strand of our work as well. So how can we use our power to give visibility to those who normally don't have a chance to speak, and to share their stories and their lived experiences with the rest of us? So I'm going to share with you now the story of a boy from Venezuela called Jeremy. Mi nombre es Jeremy Pérez y tengo 15 años. Bueno, yo gano dinero vendiendo mis dibujos en el metro para ayudar a mi mamá. Ella quería quitarse la vida y se lanzó de un cuarto piso. O sea, más que todo ahorita para lo primordial que es la comida. Mi hermano ahorita no está tomando ningún medicamento ya que no se consigue y insuficiencia de dinero, plata por lo que está el país. Estoy comprando comida, gasa, insopo, pañales, toallas, algo un poquito de lo necesario que ella utiliza. Bueno, Jeremy, a pesar de tener 15 años y ser un adolescente, a pesar de todo, no es fácil confrontar por lo que está pasando, pero sí se ha sabido solventar, So it's really important that we showcase voices like this, because hearing about these experiences help us to understand those who are different from us, and helps us to make informed choices about the type of society that we want to live in. So here are some of the ways in which audiences engaged with this video. So we had 1.5 million video views, and then we also had over £2,000 donated to Jeremy, and we didn't ask for that. Those were people who saw the content and were just really engaged with it. And we gave this money to Jeremy, and his mother actually died shortly after we filmed this, but that money was able to go towards his education. So how does what you see in the media affect your perceptions of places? So if you think about Africa, the continent of Africa, what are some of the first words that come to your mind? So when you think about Africa, do you think about innovation? Nope. Okay. Do you think about technology? No. Do you think about individual inventors who are creating things to make their societies better? Oh, someone said yes. Excellent. Good. So stereotypes can be very damaging, and I think it's very important that we find stories that challenge these stereotypes and promote the work of individuals. Gravity light, it's free. It's free for use, and as well, doesn't require any kind of energy. Take gravity light out of the bag, hang it somewhere on the wall, put a stone or sand in that bag, pull it up, it gives you light. That's how simple it works. This one is something which is really helping my children because they don't get sick. When they use kerosene, we have a problem with our younger daughter all the time.
There's some regions where people think it uses a supernatural power to produce light. But we always emphasize to them it only uses the weight to produce the light. We are using gravity light for doing homework for my children, using it for the whole light for the family when we are in our family house, and also for cooking in our cook room here. Even our neighbors are coming to do their homework here because of the light that we have. Yeah. Great. So if all we hear about a place fits into a certain image, then actually we're missing out. And I think this story shows us the importance of finding unique voices in new places. So it had 37 million video views around the world. And again, it was shared by a number of different partners. So the three things that we've spoken about, the three ways that you can use your power and your influence for good are firstly to inspire critical thinking, secondly to promote positive change, and thirdly to showcase new voices. So we've just looked today at YouTube and Facebook and just at videos, but actually there's loads of different ways that you can be engaging with these themes on different platforms, different channels, and through different types of content. And you don't just have to be significant online. All of us can take responsibility for this in the small decisions that we make every day about what we share online. So before I end, I just want to share 4 tips with you. And these are tips that we give to our influencers and the organizations that we work with who want to use their power to benefit society. So firstly, it's important to maintain your authenticity. So the content that you create represents you. It should represent what you care about, and it should be told in your unique voice. So think about ways that you can engage with the things you're passionate about, but in your own voice and a way that is uniquely you. Secondly, it's important to target the right audiences. So if your content is about plastic pollution, you need to be targeting audiences that care about the environment already, as well as a wider audience. If you're focusing on the promotion of cultural arts, then don't target it at people who care about animal rights, but think about those who engage with culture and with art online. Whichever niche you focus on, there are people online who care about that topic. And if you target them and use them to share the content more broadly, then you'll have a powerful online community with the potential for growth. So thirdly, create a community of collaborators. So again, whatever you care about, whether it's feminism or textiles in Tajikistan, there's going to be someone in this room right now who cares about it as well. And you'll be more successful if you have a team around you and you have a shared mission. So find those people, speak to them, and find out how you can work together. And finally, find organizations to support you. So as many of you in this room know, it takes bravery to find something, to start something from scratch. And it also takes money. So find organizations who can support you in your work. They might be able to sponsor specific content that's tailored to their messages, or you could think about some new advertising models. But again, whatever your cause is, there will be different people to talk to as you embark on this journey. So use this conference, engage with other people, come and talk to me and Tanya, and find others who can support you as you embark on this journey. As I finish up, I want you to grab the person next to you and tell them one thing that you're going to take away from this talk and one way in which you will use your influence for social good. That's the end. Спасибо, Rahmet.